back to my channel Nikitha Priya's Easy English. I am your friend Nikitha Priya and I am here to help you learn English. Let's learn English through Kannada. So friends, ivattina video quiz video. So now quiz series kuda start madidvi alva. So aa series nalli ivattina video nanu add ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. ನೀವು ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಲಿಂಕ್ ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ಪ್ಲೀಸ್ ಅದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಕ್ವಿಜ್ ಮಾಡೋ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಲಿಕೆ ಎಷ್ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನೀವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಕ್ವಿಜ್ ಸೀರೀಸ್ನ ನಾನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದ್ರ ಕೆಳಗೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಆ ಆಪ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಅದನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಅಂತ ನೀವು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೋದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು. ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೂಡ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ನೀವು ಹೊಸ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಕೂಡ ಕಲಿತಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮ್ಮ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕಲಿಕೆ ಕೂಡ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. So friends, without further ado, let's get started. I am dash tea. Options: option A, to made. Option B, making. Your time starts now. Time up. So answer is option B, making. I am making tea. Next, my brother is dash. Options: A, tall. Option B, taller. Your time starts now. Time up. So correct answer is option A, tall. My brother is tall. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡು, ಥರ್ಡ್ ಒನ್. ಐ ಲುಕ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಯು. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ಲೈಕ್. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, ಆಸ್. ಯೋರ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ನಾವ್. ಟೈಮ್ ಅಪ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ, like. I look like you. Next, fourth one. I need dash time. Options: option A, much. Option B, more. Your time starts now. Time up. So answer is option B, more. I need more time. Next, fifth one. It is dash to rain. Option A is go. Option B is going. Your time starts now. Time up. So correct answer is option B, is going. It is going to rain. Next, sixth one. Dash your cat here. Options are option A, was. Option B, were. Your time starts now. Time up. Answer is option A, was. Was your cat here? Seventh one. Dash are new pens. Options: option A, this. Option B, these. Your time starts now. Time up. So correct answer is option B, these. These are new pens. Next, eighth one. What dash you want? Options: option A, do. Option B, does. Your time starts now. Time up. Correct answer is option A, do. What do you want?
Next, ninth one. Let's dash that area. Options. Option A, go to. Option B, went to. Your time starts now. Time up. Correct answer is option A, go to. Let's go to that area. Next, 10th one. She left dash now. Options. Option A, real. Option B, just. Your time starts now. Time up. Correct answer is option B, just. She left just now. Next, 11th one. I feel so dash. Options. Option A, tired. Option B, tried. Time up. Right answer is option A, tired. I feel so tired. Next, 12th one. You dash here. Options are option A, were. Option B, was. Your time begins now. Time up. Correct answer is option A, were. You were here. Next, I dash English. Options are option A, talk. Option B, speak. Your time starts now. Time up. Right answer is option B, speak. I speak English. Next, please dash me. Options. Option A, helped. Option B, help. Your time starts now. Time up. Right answer is option B, help. Please help me. Next, 15th one. In dash words. ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ನಾವು ಇದನ್ನು ಈ ರೀತಿ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ಸ್. ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ಅದರ್. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, ಆರ್ಡರ್. ಯೋರ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ನಾವ್. Time up. Correct answer is option A, other. In other words. Next, 16th one. No, I dash do it. Option A, will. Option B, won't. Your time starts. Time up. Answer is B, won't. No, I won't do it. Next, 17th one. That dash it is bad. Option A, means. Option B, mean. Your time starts. Time up. Answer is option A, means. That means it is bad. Next, 18th one. Let's dash that cup. Options. Option A, seen. Option B, see. Your time starts now. Time up. Answer is option B, see. Let's see that cup. 19th one. I dash a pencil. ಇದು ತುಂಬ ಈಸಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ, have. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, has. Your time begins now.
Time up. So correct answer is option A, have. I have a pencil. Next, 20th one. I will go dash her. Options are option A 2, option B 2. Your time starts. Time up. I will go to her. Andre right answer is option A 2. I will go to her. ಸೊ ಇವತ್ತಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಕ್ವಿಜ್ ಸಾಕು. ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕೋರ್ ಎಷ್ಟು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಷ್ಟು ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ನ ನೀವು ಕಲಿತ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಎಷ್ಟು ರಾಂಗ್ ಆಗಿದೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಬೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತಿಗೆ ಇಷ್ಟೇ. ಮತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೊಸ ವೀಡಿಯೋಂದಿಗೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಲರ್ನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೀಕ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಬಾಯ್.